Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Dayāṁ Vishnu Paramahansa Bhavarāja Gacharya Sadasi Svidesi Bhaktivedanta Samskara Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Om Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Buddha Deshimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, verse 25. Yadā adharmeṇa tamo-dhiyo nṛpā jīvanti tatraiṣa sattvataḥ kila dhatte bhagam satyam ṛtaṁ dayāṁ yaśo bhavāya rūpāṇi dadhad yuge. yadā adharmeṇa tamo-dhiyo jīvanti dhatte bhagam satyam ṛtam dayāṁ yaśo bhavāya rūpāṇi dadhad yuge yadā adharmeṇa tamo-dhiyo nṛpā jīvanti nṛpā jīvanti tatraiṣa hi sattvataḥ kila dhatte bhagaṁ satyam dayāṁ yaśo bhavāya rūpāṇi dadhad yuge bhagam satyam ṛtaṁ dayāṁ yaśo
yadā, whenever he assuredly adharmeṇa, against the principles of God's will. Tamo-dhiyo, persons in the lowest material modes. nṛpā, kings and administrators. Jīvanti, live like animals. Tatra, thereupon. eṣaḥ, he only. Sattvataḥ, transcendental. Kila, certainly. Dhatte, is manifested. Bhagam, supreme power. Satyam, truth. ṛtam, positiveness. dayāṁ, mercy. yaśo, wonderful activities. Bhavāya, for maintenance. Rūpāṇi, in various forms. Dadhad, manifested. Yuge, different periods. Yuge, and ages. Translation: whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord, in his transcendental form, manifests his supreme power, truth positive, shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. Purport: as mentioned above, the cosmic creation is the property of the Supreme Lord. This is the basic philosophy of eṣaḥ. Everything is the property of the Supreme Being. No one can encroach upon the property of the Supreme Lord. One should accept only what is kindly awarded by him. Therefore, the earth or any other planet or universe is absolute property of the Lord. Living beings are certainly his parts and parcels or sons, and thus every one of them has a right to live at the mercy of the Lord to execute his prescribed work. No one therefore can encroach upon the right of another individual, man or animal, without being so sanctioned by the Lord. The king or the administrator is a representative of the Lord to look after management of the Lord's will. He must therefore be a recognized person like Maharaj Yudhishthira or Parikshit. Such kings have full responsibility and a knowledge from the authorities about the administration of the world. But at times, due to the influence of the ignorance mode of material nature, tamagun, the lowest of the material modes, kings and administrators, come into power without knowledge and responsibility, and such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and vicious elements. Nepotism, bribery, cheating, aggression, and therefore famine, epidemic, war, and similar other disturbing features become prominent in human society. And the devotees of the Lord or the faithful are persecuted by all means. All these symptoms indicate the time of an incarnation of the Lord to reestablish the principles of religion and to vanquish the maladministrators. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. The Lord then appears in his transcendental form without any tinge of material qualities. He descends just to keep the state of his creation in a normal condition. The normal condition is that the Lord has provided each and every planet with all the needs of the native living beings. They can happily live and execute their predestined occupations to attain salvation at the end of following the rules and regulations mentioned in the revealed scriptures. The material world is created to satisfy the whims of the nitya-baddha, or everlasting conditioned souls. Just as naughty boys are provided with playing cradles. Otherwise, there's no need of the material world, but when they become intoxicated with the power of material science to exploit resources unlawfully without the sanction of the Lord, and that also only for sense gratification, there's necessity of the Lord's incarnation to chastise the rebellious and to protect the faithful. When he descends, he exhibits superhuman acts just to prove his supreme right, and materials like Ravana, Hiranyakasipu, and Kamsa are sufficiently punished. He acts in a manner which no one can imitate. For example, the Lord, when he appeared as Rama,
bridged the Indian Ocean. When he appeared as Krishna, from his very childhood, he showed superhuman activities like killing Putana, Aghasura, Sakatasura, Kaliya, etc. And then his maternal uncle Kamsa. When he was at Dwarka, he married 16,108 queens, and all of them were blessed with a sufficient number of children. The sum total of his personal family members amounted to about 100,000, popularly known as the Yadu Vamsa. And again, during his lifetime, he managed to vanquish them all. He is famous as the Govardhanadari Hari because he lifted at the age of only 7 the hill known as Govardhan. The Lord killed many undesirable kings in his time, and as a kshatriya he fought chivalrously. He is famous as Asamurdva, unparalleled, known as equal to or greater than him. So, in the previous verse, the women were glorifying the Lord because not only does he create the material world, but he also has some other pastimes. முந்தைய பதங்களில் பெண்கள் பகவானை புகழ்ந்தார்கள். அது உலகை படைத்ததற்காக மட்டுமல்ல, வேறு லீலைகள் பகவான் புரிந்தார், அதற்காகவும் அவர்கள் புகழ்ந்தார்கள். So, besides the creation of the material world, the Lord enters into the material world to perform certain tasks. பௌதிக உலகத்தை படைப்பதோடு சேர்த்து பகவான் பௌதிக உலகத்திற்குள் நுழைகிறார், அதன் மூலம் சில செயல்பாடுகள் செய்கிறார். So, though the Lord enters into the material world, he remains unaffected and unchanged. பௌதிக உலகத்திற்குள் பகவான் நுழைந்தாலும் அவர் பாதிப்படைவதில்லை, மாற்றமடைவதில்லை. So, he is always spiritual. எப்பொழுதுமே அவர் ஆன்மீகமானவராக இருக்கிறார். And he can manifest not one form, but many forms. ஒரு வடிவம் மட்டுமல்ல, பல வடிவங்களை பகவான் வெளிப்படுத்த முடியும். So it is a struggle for many people even to accept that God has a form. பகவானுக்கு வடிவம் இருக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொள்வதே பல மக்களுக்கு போராட்டமான விஷயமாக இருக்கிறது. For instance, the Mayavadis will say, yes, we accept avatars, but they're actually material. They're not spiritual at all. உதாரணத்திற்கு மாயாவாதிகள் கூறுவார்கள், அவதாரங்களை நாங்கள் ஏற்கிறோம், ஆனால் அவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை, ஆன்மீகமானவை அல்ல என்று. Others will say, okay, God has a form. Maybe he can appear in the world, but maybe once only. பிறர் கூறுவார்கள், பகவானுக்கு வடிவம் இருக்கிறது, அவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றலாம், ஆனால் ஒரு முறை மட்டுமே தோன்றுவார். So the Vedic literature describe, Lord has a form, not only has one form, he has many forms. வேத சாஸ்திரங்கள் விளக்குகிறது, பகவானுக்கு வடிவம் இருக்கிறது, ஒரு வடிவம் மட்டுமல்ல, பல வடிவங்கள் இருக்கிறது. And he appears countless times within one day of Brahma. பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் அவர் இருமுறை அவதரிக்கிறார். And of course Brahma lives 100 years, so the Lord appears so many times. 100 ஆண்டுகள் பிரம்மதேவர் வாழ்கிறார், அத்தனை முறை பகவான் அவதரிக்கிறார். Then after that, of course, all the universes are destroyed. அதன் பிறகு அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அழிக்கப்படுகிறது. But again, everything is created. மீண்டும் அனைத்தும் படைக்கப்படுகிறது. And this creation, destruction, all done by the Supreme Lord. படைப்பு மற்றும் அழிவு பரமபுருஷ பகவானால் செய்யப்படுகிறது. So people have difficulty understanding that the creation is repetitive. Maybe there's one creation, that's it. But no, it's repetitive. படைப்பு மீண்டும் மீண்டும் நடக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதில் மக்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஒரு படைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், மீண்டும் மீண்டும் நடக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறார்கள். And in all these creations, the Lord keeps appearing every day of Brahma so many times. அனைத்து படைப்புகளிலும் பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் பகவான் பலமுறை அவதரிக்கிறார். So he appears within the world, not to create it, it's already created. பௌதிக உலகத்திற்குள் அவர் அவதரிப்பதற்கான காரணம் படைப்பதல்ல, ஏனென்றால் படைப்பு ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டது. So the Lord has other purposes of appearing within the material world.
பௌதிக உலகத்தில் பகவான் தோன்றுவதற்கு வேறு காரணங்களும் உள்ளது. So that is explained here. அது இங்கே விளக்கப்படுகிறது. He shows his powers, he shows truthfulness, he shows mercy, he shows fame. உண்மை, சக்தி, கருணை, புகழ் போன்ற அனைத்தையும் பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். And for what purpose? இதை செய்வதற்கான நோக்கம் என்ன? So he does this for the auspiciousness of all the living entities. அனைத்து உயிர்வாளிகளும் மங்களகரமான நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் இதை செய்கிறார். Why he has to do this is because this is the material world. இதை ஏன் அவர் செய்ய வேண்டும்? ஏனென்றால் இது பௌதிக உலகம். And material world is made up of 3 gunas. பௌதிக உலகம் முக்குணங்களால் உருவாக்கப்பட்டது. Sometimes tamaguna is prominent, sometimes rajaguna is prominent, sometimes sattva is prominent. சில சமயம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், சில சமயம் ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும், சில சமயம் சத்வகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். When rajaguna and tamaguna become too prominent, there is a problem. ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்கள் அதிகமாக மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. And what is that problem? As explained here, it's adharmeṇa. அது என்ன பிரச்சனை? இங்கே விளக்கப்பட்டது போல் அது அதர்மமாகும். These people encourage population not to follow the rules set up by the Lord. பகவான் விதித்த விதிகளை கடைபிடிக்க கூடாது என்று பெரும்பாலான மக்களை இவர்கள் உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். What this means ultimately is unbridled sense gratification for the rulers, not for the others. இதற்கான உள்ள அர்த்தம் கட்டுக்கடங்காத புலனின்பம். அது ஆட்சியாளர்கள் மட்டுமே அனுபவிப்பார்கள், மற்றவர்கள் அனுபவிக்க முடியாது. So this is for the rulers very good. They can enjoy as much as they want. ஆட்சி புரிபவர்களுக்கு இது மிக மிக நல்லது. அவர்கள் விருப்பப்படி அனைத்தையும் அடையலாம். But it creates a disturbance for the rest of the world. ஆனால் உலகத்தில் இருக்கும் பிற உயிர்வாளிகளுக்கு இது தொந்தரவை ஏற்படுத்துகிறது. So we know that of course Vishnu is in charge of sattva gun. நமக்கு தெரியும் சத்துவகுணத்தின் அதிபதி விஷ்ணு பகவான். That means maintenance. அதன் பொருள் பராமரிப்பது. So Supreme Lord likes to maintain the system. இந்த வழிமுறையை பராமரிப்பதற்கு பரமபுருஷ பகவானுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். When it gets disturbed, then he has to do something. இது தொந்தரவடையும் பொழுது பகவான் ஏதேனும் செய்து செயல்பட்டாக வேண்டும். Of course, he does not always have to appear personally. எப்பொழுதும் பகவான் நேரடியாக தோன்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. He assigns the Manus and their descendants to rule over the population and keep dharma intact. மக்களை ஆட்சி புரிவதற்கும் தர்மத்தை பராமரிப்பதற்கும் மனு மற்றும் அவர்களின் வம்சாவளியினரை பகவான் அனுப்பி வைக்கிறார். So that is generally fine. இது பொதுவாக ஏற்கத்தக்கது. But even then, sometimes we get disturbance. ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட சில சமயம் நாம் தொந்தரவு அடைகிறோம். In spite of the Manus, in spite of their descendants, we get demons like King Vena. மனு மற்றும் அவரின் வம்சாவளியினர் ஆட்சி புரியும் பொழுது கூட வேணரை போன்ற மன்னர் வேணரை போன்ற அசுரர்கள் தோன்றுகிறார்கள். Or we get Hiranyakasipu, Hiranyaksha. அல்லது ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் போன்ற அசுரர்கள் தோன்றுகிறார்கள். And of course more recently we get Kamsa. சமீப காலத்தில் கம்சன் என்ற அசுரன் தோன்றினான். So these are the kings affected by tamagun giving adharma to the material world. இந்த மன்னர்கள் தமோ குணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். எனவே உலகத்திற்கு அதர்மத்தை வழங்கினார்கள். So they enjoy other people suffer. அவர்கள்
மகிழ்ச்சியாக அனுபவித்தார்கள், பிற மக்கள் துன்பப்பட்டார்கள். So in these special cases where even the manus cannot handle the situation, then the Lord comes as avatar. விசேஷமான சூழ்நிலையை மனுவால் கூட கையாள முடியாத பொழுது பகவான் அவதாரமாக தோன்றுகிறார். Often he will kill all these adharmic kings. அடிக்கடி இது போன்ற அதர்ம மன்னர்களை பகவான் வதம் செய்வார். And he will restore order in the universe. அதற்கு பிறகு பிரபஞ்சத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பார். The whole battle of Kurukshetra was fought because Duryodhana and Dhritarashtra, being demoniac, were trying to control the whole world. துரியோதனன், திருதராஷ்டிரன் போன்றவர்கள் அசுரகுணம் படைத்து மொத்த உலகத்தையும் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால்தான் குருக்ஷேத்திர யுத்தமே நடந்தது. So Krishna appeared and he arranged for the Pandavas to annihilate all of these demons. இந்த அசுரர்களை பாண்டவர்கள் அழிப்பதற்கு கிருஷ்ணர் தோன்றி ஏற்பாடு செய்தார். So this is one reason that the Lord will appear in the material world. இது பௌதிக உலகத்தில் பகவான் அவதரிப்பதற்கான ஒரு காரணமாகும். This is also explained in Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. However, there's a deeper purpose of the Lord. இருப்பினும் பகவான் தோன்றுவதற்கு இன்னும் ஆழமான ஒரு நோக்கம் உள்ளது. And that is to give joy to the devotees. அந்த நோக்கம் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குவது. So, of course, he does that by killing the demons and restoring dharma. That's joyful for the devotees. அசுரர்களை வதம் செய்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதன் மூலமாக இதை பகவான் செய்கிறார். பக்தர்கள் இதனால் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். But besides that, then the Lord displays his relationship with his devotees. ஆனால் இதையும் தாண்டி பக்தர்களோடு ஒரு உறவு முறையை பகவான் இங்கே வெளிப்படுத்துகிறார். Nothing. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. So the other reason that the Lord comes in the material world is to display his relationship with the devotees. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுவதற்கான இன்னொரு காரணம் தன்னுடைய பக்தர்களோடு ஒரு உறவு முறையை வெளிப்படுத்துவது. Thus we see here Krishna has association with the Pandavas. He has association with the people of Dwarka. This has nothing to do with establishing dharma, killing demons. துவாரகவாசிகளோடு பகவான் சங்கம் கொண்டிருக்கிறார், பாண்டவர்களோடு பகவான் சங்கம் கொண்டிருக்கிறார். இதற்கும் தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கும் அசுரர்களை வதம் செய்வதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. In Vrindavan, Krishna also kills many demons. விருந்தாவனத்திலும் கிருஷ்ணர் பல அசுரர்களை வதம் செய்கிறார். But more significant than killing demons in Vrindavan is his pastime with the devotees. ஆனால் அசுரர்களை விருந்தாவனத்தில் வதம் செய்வதை விட முக்கியமானது அவர் பக்தர்களோடு செய்த லீலை. And thus we have descriptions of the Ras Leela or Damodar Leela or lifting Govardhan Hill. இதனால் தான் ராசலீலை, தாமோதர லீலை, கோவர்த்தன மலையை உயர்த்துவது போன்ற விஷயங்களை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. So, through these pastimes, the Lord gives bliss to the devotees. இந்த லீலைகள் மூலமாக பகவான் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குகிறார். And by doing so, he also gives inspiration for devotees in the future. இதை செய்வதன் மூலமாக வருங்காலத்தில் வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் பகவான் உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் செயல்படுகிறார். So, through these pastimes, we understand that there is a Supreme Lord. He has a beautiful form. இந்த லீலைகள் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார், அவருக்கு ஒரு அழகான வடிவம் இருக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. He is the creator of the material world. அவர்தான் பௌதிக உலகத்தை படைத்தவராவார். Not only he creates the material world, but he protects the material world by coming into it as avatars.
பௌதிக உலகத்தை படைப்பதோடு சேர்த்து அதில் அவதாரமாக தோன்றுவதன் மூலமாக பௌதிக உலகத்தை பகவான் பராமரிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார். Not only protects the material world, but he gives inspiration and bliss to all the devotees by his pastimes. பௌதிக உலகத்தை பாதுகாப்பதோடு சேர்த்து பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்கி லீலைகள் மூலமாக உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். So the devotees appreciate all these aspects of the Supreme Lord. பகவானின் இந்த அனைத்து அம்சங்களையும் பக்தர்கள் பாராட்டுகிறார்கள். They are all to be praised. இவை அனைத்தும் புகழத்தக்கது. And thus we see here the women of Hastinapur are praising the Lord for all of these different types of activities. இங்கே பார்க்கலாம், ஹஸ்தினாபூர் பெண்கள் பகவான் செய்த பல செயல்களுக்காக பகவானை பாராட்டுகிறார்கள். Of course, as I mentioned previously, ultimately the Lord has higher forms and lower forms. நான் முன்னதாக குறிப்பிட்டேன், பகவானுக்கு உயர்ந்த வடிவங்கள் இருக்கிறது, தாழ்ந்த வடிவங்கள் இருக்கிறது. So the Purusha avatars take care of creation, destruction of the material world. பௌதிக உலகத்தின் படைப்பு, அழிவு போன்றவற்றை புருஷ அவதாரங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறது. The forms of Bhagavan come into the material world, kill the demons, restore dharma. பகவானின் வடிவங்கள் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றி அசுரர்களை வதம் செய்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கிறது. But those forms of Bhagavan also display pastimes with the devotees that give rise to bliss. ஆனால் பகவானின் அந்த வடிவங்கள் கூட பக்தர்களோடு லீலைகள் புரிகிறது, இதனால் ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது. So these blissful pastimes with the devotees, that is ultimately the most important feature of the Supreme Lord. இந்த ஆனந்தம் பக்தர்களுக்கு இடையில் செல்கிறது, இதுதான் பரமபுருஷ பகவானின் மிக மிக முக்கியமான அம்சமாகும். And the form of the Supreme Lord that displays the most wonderful activities of the devotees is Krishna. பக்தர்களோடு மிக மிக அற்புதமாக செயல்கள் புரியும் பகவானின் வடிவம் கிருஷ்ண வடிவமாகும். And thus in Bhagavatam, Krishna gets the most glorification. இதனால் தான் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணர் அதிகமாக புகழப்படுகிறார். So here the women of Hastinapur glorifying Krishna. இங்கே ஹஸ்தினாபூர் பெண்கள் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார்கள். When he goes to Dwarka, then the people of Dwarka glorify Krishna. கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு சென்றால் துவாரகாவாசிகள் கிருஷ்ணரை புகழ்வார்கள். So in all cases, Krishna gets the highest glorification. எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ணருக்கு தான் மிக உயர்ந்த புகழாரம் வழங்கப்படுகிறது. Throughout the Bhagavatam, we'll see many glorifications of Krishna. பாகவதம் முழுவதும் கிருஷ்ணரை பற்றிய பல புகழுரைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். However, the most attractive glorifications of Krishna will come in the 10th canto. இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றிய மிக மிக கவர்ச்சிகரமான புகழுரைகள் 10வது ஸ்கந்தத்தில் வரும். And there the inhabitants of Krishna of Goloka or Vrindavan, they will glorify Krishna. அங்கே கோலோகவாசிகள் பிருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரை புகழ்வார்கள். And so these are considered to be the highest glorifications. இதுதான் மிக மிக உயர்ந்த புகழ்ச்சியாக கருதப்படுகிறது. Why? Because they're concerned only with glorification of his sweet pastimes and his sweet form in Vrindavan. இதற்கான காரணம் இந்த புகழ்ச்சியானது பகவானின் இனிமையான வடிவம், பகவான் பிருந்தாவனத்தில் புரிந்த இனிமையான லீலைகளோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. So this is the special quality of Krishna. இது கிருஷ்ணரின் விசேஷமான பண்பாகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Maharaj, Prithu Maharaj is Jiva Tattva? Who? Prithu Maharaj? Prithu. He is avatar of the Lord. Yeah.
but he is Shaktivesh avatar. So he originally, we can say it was a Jiva Tattva. Jiva, Shaktivesh avatar. So Jiva, then specially empowered. Thank you. ருத்து மகாராஜ் ஜீவ தத்துவத்தை சேர்ந்தவரா என்பது கேள்வி. ஆம், அவர் ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரம், ஜீவாத்மாவாக இருந்தவர், சக்தி வழங்கப்பட்டவர் என்பது மகாராஜரின் பதில். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. So we see in Kali Yuga the demons are more doing atrocious activities than in Satyuga like that. Because just after Krishna departed in this Dwapara Yuga, so the degradation has happened in many-fold times. So how to understand that Krishna will appear in this Kali Yuga? Like you have said that Bhagavatam is the incarnation of Krishna and Chaitanya Mahaprabhu has come, but the degradation, the atrocities of the demons are heavy here. So what does the Lord wants to tell to us? கலியுகத்தில் கிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு அராஜகம் அட்டூழியம் அதிகமாகிவிட்டது. பாகவதம் கிருஷ்ணரின் வடிவம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரமாக தோன்றியிருக்கிறார் என்று கூறினாலும் இந்த அட்டூழியம் அராஜகம் அதிகமாக இங்கே தென்படுகிறது. இதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் நமக்கு விளக்கவிருக்கும் கருத்து என்ன? So naturally through time, as we go from Satyuga to Kali Yuga, there will be more tamagun. காலம் செல்ல செல்ல சத்தியுகத்திலிருந்து கலியுகத்திற்கு வரும்பொழுது தமோ குணம் மேலோங்கி செயல்படும். There will be more adharma. அதிகமான அதர்மங்கள் நடக்கும். And thus the bull of dharma is standing on one leg out of 4 in Kali Yuga. எனவே தான் இந்த தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கும் காளை ஒரு காலில் நின்று கொண்டிருக்கிறது, 3 கால்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது. In each age the Lord comes particularly as the Yuga avatar, and he establishes proper dharma and proper bhakti. யுக அவதாரமாக பகவான் தோன்றி சரியான தர்மம் சரியான பக்தியை ஸ்தாபிக்கிறார். And definitely against the, let's say, the force of tamagun of Kali Yuga, there is some upliftment of the jivas. கலியுகத்தில் தமோ குணத்தின் ஆதிக்கம் இருக்கும் பொழுதே இந்த செயலால் ஜீவாத்மாக்கள் சற்று உயர முடிகிறது. Nevertheless, as we see in the description of the Bhagavatam, as Kali Yuga progresses, it gets worse and worse. இருப்பினும் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கலியுகம் முன்னேற முன்னேற இது இன்னும் மோசமாகி கொண்டே இருக்கும். So, you say, why doesn't the Lord do anything? இப்பொழுது ஒருவர் கேட்கலாம், ஏன் பகவான் செயல்படாமல் இருக்கிறார் என்று. But that happens 1,000 times in one day of Brahma. Same thing. ஆனால் இதே நிகழ்வு பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் 1000 முறை நடக்கிறது. In one sense, we could say this is the misfortune of the jivas to be born in Kali Yuga. ஒரு வகையில் ஜீவாத்மா கலியுகத்தில் பிறப்பது அவர்களின் துரதிர்ஷ்டம் என்று கூறலாம். Yeah, through the Yuga Dharma, the jivas, human beings, can take advantage of that and they can counteract the adharma. இருப்பினும் யுக தர்மத்தை சாதகமாக பயன்படுத்தி மனிதர்கள் இந்த அதர்மத்தை எதிர்த்து செயல்படலாம். So the nature of the Kali Yuga Dharma Nam Sankirtan is, it is freely given to everybody. கலியுக தர்மமாகிய நாம சங்கீர்த்தனம் அனைவருக்கும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. Of course, not everybody is going to take it because adharma and tamagun are so prominent. அதர்மம் தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் காரணத்தினால் அனைவரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். Still, the power of Nam Sankirtan is such that it can penetrate even the darkest ignorance in tamagun and adharma. இருப்பினும் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் சக்தி எப்படிப்பட்டதென்றால் தமோகுணம் மற்றும் அதர்மத்தின் மிக மிக இருள் சார்ந்த பகுதிகளை கூட நாம சங்கீர்த்தனத்தால் நுழைந்து அதை ஒளியூட்ட முடியும். And we see that in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளில் இது நமக்கு வெளிப்படுகிறது. So those who fortunately get the mercy of devotees in Kali Yuga, they can counteract this adharma and tamagun. கலியுகத்தில் பக்தர்களின் கருணையை பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் இந்த தமோகுணம் மற்றும் அதர்மத்தை எதிர்த்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். At the same time, we know nature of time is that
as Kali Yuga progresses, more adharma, more adharma, more adharma. அதே சமயத்தில் நமக்கு தெரியும் கலியுகத்தின் இயல்பே காலம் செல்ல செல்ல அதர்மம் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும். At the same time, the devotees will always exist to chant the holy name and, at least for some of the people, give them hope to get out of this position. அதே சமயத்தில் பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தோன்றுவார்கள், பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பார்கள், சில மக்களுக்கு இந்த சூழ்நிலையில் தப்பிக்க முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை பக்தர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள். Hare Krishna. Maharaj, in the Bhagavatam it is mentioned that there are multifarious incarnations, like there are waves in the sea, that type of incarnations Lord takes in this material world. But all of them are not mentioned in the Srimad Bhagavatam. So the number of incarnations which the Lord takes are many, just like the waves in the sea. So the incarnations which are mentioned in the Bhagavatam are few. Is there somehow missed out some incarnations like that? கடலில் எப்படி எண்ணிலடங்கா அலைகள் தோன்றுகிறதோ அதே போல்தான் பகவானும் எண்ணிலடங்காத அவதாரங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் பாகவத்தில் சில குறிப்பிட்ட அவதாரங்கள் மட்டுமே நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் சில அவதாரங்களை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்படவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So those forms mentioned in Bhagavatam are the main avatar forms. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த வடிவங்கள் பிரதானமான அவதார வடிவங்களாகும். And thus we cannot invent new forms. புதிய வடிவங்களை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாது, உருவாக்க முடியாது. But then we will say, well, then the Lord is limited. அப்படி இருக்கையில் நாம் கூறுவோம் பகவான் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறார். But these forms keep appearing in every day of Brahma throughout his life and in every other universe, and there's billions and billions of universes. So that way the avatars are countless, going on forever. இந்த அவதாரங்கள் பிரம்மதேவரின் ஒரு தினத்தில் பல பிரபஞ்சங்களில் தோன்றுகிறது, பல பிரம்மதேவர்கள் ஆட்சி புரியும் பல பிரபஞ்சங்களில் தினசரி தோன்றுகிறது. அந்த வகையில் இந்த அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்காதது. And they existed in all the previous creations, and they'll also exist after this universe is destroyed and new universes are created. Avatars will keep appearing. அனைத்து முந்தைய படைப்புகளிலும் அந்த அவதாரங்கள் இருந்தது, இந்த படைப்பிலும் அவதாரம் இருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சம் அழிந்து அடுத்த பிரபஞ்சம் உருவாகும் பொழுதும் அந்த அவதாரங்கள் தொடர்ந்து தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும். Maharaj, we say a particular incarnation is full incarnation. We say a particular incarnation is full incarnation depending upon the rasas the Lord reciprocate with the devotees. So in this connection, Maharaj, we mostly see that Krishna and Rama are the two prominent one who actually relish all the rasas with devotees. So Maharaj, is there any more, or these are the two which are prominent? அதிகமான ரசங்களை பக்தர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் பிரதான அவதாரங்களாக கிருஷ்ணர் மற்றும் ராமரை கருதுகிறோம். இந்த இருவர் மட்டும்தான் இந்த பிரதான அவதாரங்களா, அல்லது அந்த பிரதான அவதாரங்கள் பட்டியலில் வேறு ஏதேனும் அவதாரங்கள் உள்ளதா? So in Chaitanya Charitamrita, also in Lagu Bhagavatamrita, there we have a list of the different types of avatars like Prabhava and Vaibhava, etc., Paravasta forms. And then at the top, we have a list of Purna forms. பிரபாவா, வைபவா, பரமஷ்டா மற்றும் அதை அனைத்தும் தாண்டி பூர்ண வடிவங்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மற்றும் லகு பாகவதாமிரதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Rupa Goswami puts Nrsimhadev, Rama, and Krishna in that Purna category. நரசிங்கதேவர், ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரை அந்த பூர்ண வகையில் ரூப கோஸ்வாமி வைக்கிறார். And of those, then Krishna is put at the very top. கிருஷ்ண வடிவங்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. Of course, Krishna also has a Purna form, a Purna Tara form, and a Purna Tama form. பூர்ண வடிவம், பூர்ண தரா வடிவம், பூர்ண தமக வடிவம் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ளது. So, Krishna is put at the top because though Rama has many pastimes and his affection for his devotees is very intense, still his rasas are limited. ராமர் பக்தர்கள் மேல் அன்பு செலுத்தி பல லீலைகள் புரிந்தாலும் அவர் கொண்டிருக்கும் ரசங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. Devotees cannot aspire for Sakya Rasa or Madhurya Rasa with Ramchandra.
ராமச்சந்திரனிடம் சக்கிய ரசம் மற்றும் மாதுரி ரசத்தை கொண்டிருக்க பக்தர்கள் ஆசைப்பட முடியாது. So Krishna is a complete display of all rasas. கிருஷ்ணர் அனைத்து ரசங்களையும் பூர்ணமாக வெளிப்படுத்துகிறார். So he's put at the top. எனவே அவர் உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறார். Hare Krishna Maharaj, there are around 150 devotees joined through various online platforms, and there are a few questions. The first question is from His Grace Kalanidhi Prabhu. Do distinctions between material and spiritual energies exist in the vision of a pure devotee? தூய பக்தரின் கண்ணோட்டத்தில் ஆன்மீக சக்தி மற்றும் பௌதிக சக்திகளின் பாகுபாடுகள் இருக்குமா? Well, if we have the Prem Bhakta, no distinctions. Everybody is a pure devotee, even the demons. பிரேம பக்தரை பொறுத்தவரை அவர் எந்த பாரபட்சமும் பார்க்க மாட்டார். அனைவரையும் தூய பக்தராக பார்ப்பார், அசுரர்களையும் தூய பக்தராக பார்ப்பார். Everything is the spiritual world. அனைத்து இடங்களும் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகம் தான். For the Madhyama, he makes distinctions between devotee and demon and neutral person. மத்தியம் அதிகாரிகள் பக்தர்கள், அசுரர்கள், நடுத்தர நபர்கள் போன்றவர்களை பாகுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள். And among devotees, he makes distinction between Kadishta, Madhyama and Uttama. பக்தர்களுக்கு மத்தியில் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி என்ற பாகுபாடுகள் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Ananta Daya Nitai Prabhu. In other Vaishnava Sampradayas, they consider 4-handed Vishnu form as supreme and 2-handed Krishna's form as an avatar. Are they committing an offense? Please help to understand. மற்ற சம்பிரதாயங்களில் 4 கை விஷ்ணு வடிவத்தை உயர்வானதாகவும் 2 கை கிருஷ்ண வடிவமானது அந்த விஷ்ணுவின் அவதாரமாகவும் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு அபராதம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? As I mentioned the other day, that all these forms are actually one form. அன்றைய வகுப்பில் நான் கூறியது போல இந்த அனைத்து வடிவங்களும் உண்மையில் ஒரே வடிவம்தான். So we cannot say that one is inferior, superior, one comes from the other, etc., because they're all eternal and they're all one bhagavam. எனவே ஒன்று உயர்வானது, ஒன்று தாழ்வானது, ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று வருகிறது என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அனைத்து வடிவங்களும் நித்தியமானது, அனைத்துமே பகவானின் வடிவங்கள். But persons who are attracted to the powers of the Supreme Lord in Vaikuntha, they will see that as the supreme form. ஆனால் வைகுண்டத்தில் பரமபுருஷ பகவானை பார்த்து கவர்ச்சி அடைபவர்கள் அதுதான் உயர்ந்த வடிவம் என்று கூறுவார்கள். Those who are attracted to the sweetness of the Lord will think that Krishna is the supreme form. பகவானின் இனிமையில் கவர்ச்சி அடைபவர்கள் கிருஷ்ணரையே உயர்ந்த வடிவமாக கருதுவார்கள். Thank you, Maharaj. Next question is from Her Grace Rūpāṇi Revati Mataji. In first canto, 8th chapter, Srila Prabhupada mentions that Kunti Devi was shown far more favor than Devaki Mata. Please help to understand this. முதல் ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயத்தில் பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், பகவான் கிருஷ்ணர் குந்தி தேவிக்கு தேவகி அன்னையை விட அதிகமான கருணையை வழங்குகிறார் என்று. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So of course the Lord is merciful to all of his devotees. பகவான் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் கருணையை வழங்குகிறார். At the same time, according to the intensity of their prema, and then the Lord responds accordingly. அதே சமயத்தில் ஒருவர் கொண்டிருக்கும் பிரேமையின் தீவிரத்திற்கு ஏற்ப பகவான் பதிலளிக்கிறார். Of course, it is difficult to grade prema because it is spiritual. பிரேமை முழுமையாக ஆன்மீகமானது, எனவே அதில் பல நிலைகளை பிரிப்பது சற்று கடினம். But definitely, acharyas do take the prema in Vrindavan as superior to the prema in Mathura or Dwarka. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் பிருந்தாவன பிரேமை மிக மிக உயர்வானது, மதுரா மற்றும் துவாரகா வாசிகளின் பிரேமையை விட பிருந்தாவனத்தின் பிரேமை உயர்வானது என்று கருதுகிறார்கள். And why? Because it is more intense. இதற்கான காரணம் அது அதிகமான தீவிரத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. So outside of Vrindavan, then the various devotees have various intensities of their prema.
பிருந்தாவனத்திற்கு வெளியில் பலதரப்பட்ட பக்தர்கள் பலதரப்பட்ட தீவிரத்தன்மையோடு பிரேமை நிலை கொண்டிருக்கிறார்கள். And accordingly, the Lord will show mercy to these devotees. இதற்கேற்ப அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார். But it may be difficult to tell who gets more mercy. ஆனால் யாருக்கு அதிகமான கருணை கிடைக்கிறது என்று கூறுவது மிக மிக கடினம். So in Brihad Bhagavatamrita, there is one indication of who gets more mercy. யாருக்கு அதிகமாக கருணை கிடைக்கிறது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறி பிரகத் பாகவதாமிர்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the one who gets more association with the Lord gets more mercy. யாருக்கு பகவானின் சங்கம் அதிகமாக கிடைக்கிறதோ அவருக்கு அதிகமான கருணை கிடைக்கிறது. So the Pandavas say, well, the yadus are with Krishna more than they're with us, so therefore they get more mercy. பாண்டவர்கள் கூறுவார்கள், யதுக்கள் தான் தேவர்களை விட பகவானோடு அதிகமாக சங்கம் கொண்டிருக்கிறார்கள், எனவே அவர்களுக்கு அதிகமான கருணை கிடைக்கும் என்று. The yadus say, well, Krishna comes out in the morning and sees us, but then he disappears again. யதுக்கள் கூறுவார்கள், கிருஷ்ணர் காலையில் வந்து எங்களை பார்க்கிறார், அதன் பிறகு மீண்டும் மறைகிறார் என்று. Uddhava is always with Krishna, so he gets more mercy than all the other yadus. யதுக்கள் அனைவரை காட்டிலும் உத்தவர் தான் அதிகமாக கிருஷ்ணரோடு சங்கம் கொண்டிருக்கிறார், எனவே அவருக்கு தான் அதிகமான கருணை கிடைக்கும் என்று யதுக்கள் கூறுவார்கள். But then Uddhava says, well, yeah, I'm always with Krishna, but he's not with me. உத்தவர் கூறுவார், நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரோடு இருக்கிறேன், ஆனால் அவர் என்னோடு இருப்பதில்லை என்று. He's always thinking of the people of Vrindavan. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் பிருந்தாவன வாசிகளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று உத்தவர் கூறுவார். So therefore the people of Vrindavan get the most mercy. That's the conclusion. எனவே பிருந்தாவன வாசிகள் தான் மிக உயர்ந்த கருணையை பெறுவார்கள் என்பதுதான் இதன் இறுதி முடிவாகும். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace B.K. Ram Prabhuji. It is not directly related to today's class. In Bhagavad Gita, first chapter, Arjuna speaks about casteism. Should we follow the casteism because every family has their rituals, traditions, rules and regulations? பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் இந்த ஜாதி வர்ணாசிரம பிரிவை பற்றி பேசுகிறார். அதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டுமா? ஏனென்றால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அவர்கள் பாரம்பரியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள், சடங்குகள், ஒழுங்குமுறைகள் உள்ளது. So we see in Bhagavad Gita, Mahabharata, even in Bhagavatam, the Pandavas followed their dharma. பகவத்கீதை, மகாபாரதம் மற்றும் பாகவதத்தில் பாண்டவர்கள் அவர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. We see even the associates of Lord Chaitanya followed dharma. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சங்கத்தில் இருப்பவர்கள் கூட தர்மத்தை கடைபிடிப்பதை நாம் பார்க்கலாம். At the same time, they all understand that this dharma is material. அதே சமயத்தில் இந்த தர்மம் பௌதிகமானது என்பதை நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்கிறோம். We have varnas divided according to material gunas. பௌதிக குணங்களுக்கு ஏற்ப இந்த வர்ணங்களின் பிரிவு உள்ளது. As devotees, we always say devotee is above the gunas. நாம் கூறுவோம், பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So therefore the concept of the dharma and varnashram is limited. எனவே தர்மம், வர்ணாசிரமம் போன்ற விஷயங்கள் இங்கே ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்படுகிறது. Bhakti is unlimited. பக்தி அளவிட முடியாதது, எல்லை இல்லாதது. However, the devotee lives in the material world and has a material body and lives in society. இருப்பினும் பக்தர் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறார், பௌதிக சரீரம் கொண்டிருக்கிறார், ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்கிறார். So he has to perform actions with his body, he has to eat, he has to support his family. இந்த உடலை வைத்து பக்தர் செயல்பட்டாக வேண்டும், அவர் உணவு உண்டாக வேண்டும், குடும்பத்தை பராமரித்தாக வேண்டும். So following Svadharma is useful for that. எனவே சுதர்மத்தை பின்பற்றுவது இதற்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது. And the Lord maintains that dharma so that all the living entities can support their material bodies in this material world. அனைத்து உயிர்வாளிகளும் தங்களுடைய பௌதிக சரீரத்தை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பராமரித்துக் கொள்வதற்காக பகவான் இந்த தர்மத்தை ஆதரிக்கிறார், பராமரிக்கிறார். However, those material dharmas and rules should not interfere with the performance of bhakti.
இருப்பினும் அந்த பௌதீக தர்மம் மற்றும் விதிகள் பக்தி செயல்பாட்டில் குறுக்கிடக்கூடாது. They should support bhakti. அவை அனைத்தும் பக்திக்கு ஆதரவாக செயல்பட வேண்டும். Where they start interfering with bhakti, then they should be rejected. எப்பொழுது அது பக்தியில் தலையிடுகிறதோ அப்பொழுது நாம் அதை நிராகரிக்க வேண்டும்.